में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आई थैंक यू ऑल फॉर accepting our invitation to be here with us today. I want to start with this announcement that I have gone to London High Court against Daily Mail Online for their baseless, concocted story they published against me pertaining to DFID and other allegations last year. I've been very lucky and happy that my lawyers, Mr. Alistair Pepper and Mrs. Antonia Foster of Carteret, have been extremely helpful in guiding me and assisting me in this matter over the span of last many months. And finally, the claim has been filed in London High Court yesterday, and probably also notice had been served. I will now hand over to Mr. Alistair Pepper to take the floor. Thank you. Good afternoon, ladies and gentlemen. I can today confirm that Mr. Shehbaz Sharif, the President of the PMLN party, Leader of the Opposition in Pakistan and former Chief Minister of Punjab, has issued court proceedings in the Royal Courts of Justice in London and has served them on the publisher of the Mail on Sunday newspaper and the Mail Online. The proceedings relate to gravely defamatory articles published on 14th July 2019. The articles carried a grotesque allegation that Mr. Sharif misappropriated UK taxpayers' money and in particular government aid intended for the victims of the devastating 2005 earthquake in Pakistan. Mr. Sharif categorically denies these allegations. He asserts that there is no truth in them whatsoever. The UK government has also flatly contradicted the Mail's claims. On the very day of publication, the UK Department of International Development responded to the Mail on Sunday stating, and I quote, that we only gave money once the agreed work, which was primarily focused on building schools, was completed and the work audited and verified. The UK taxpayer got exactly what it paid for and helped the vulnerable victims of the devastating earthquake. DFID stated that the Mail has alleged that money was stolen without providing any substantial evidence this was the case with the earthquake fund. What is more, the Minister of the Pakistan government has supported DFID's refutation of the Mail's claim. According to a press report, the Minister of Federal Education and Professional Training, Mr. Shafqat Mahmood, told a conference at the Dorchester Hotel last week that Britain's aid programme to Pakistan was by and large well managed and run properly under the previous PPP and the PMLN government. Faced with the harmful allegations, Mr. Sharif attempted to secure a correction and apology from the publisher of the Mail. He has now commenced court proceedings only after the Mail failed to give a detailed and substantive response or to make any sensible proposals to resolve the complaint. They even continue today to host one of the articles online. As a leading politician and public figure in Pakistan, Mr. Sharif intends to clear his name. He seeks the withdrawal of the allegations and an unreserved and unambiguous apology from the Mail's publisher. Mr. Sharif states that any sums awarded to him in damages will be paid to charity. Thank you. I have a copy of the claim form here, which is sealed. There are some copies around if you would like to.
Now, thank you very much. And I will now say a few words in English. In Urdu, if you want to. Or you want to first? I think in the end we'll have some questions. I'm now going to speak in Urdu, if you don't mind. Fine. Forgive me if I don't understand. But Ms. Foster, I think, must be knowing Urdu very well. She has been to Pakistan. بہت شکریہ آپ کا اور ساری بات آپ نے سن لی. تو یہ ساری کی ساری من گھڑت کہانی ڈیفیمیٹری فیبریکیٹڈ جو اسٹوری چھاپی گئی اور یا چھپوائی گئی ڈیلی میل میں پچھلے سال، یہ اس کیریکٹر ایسوسینیشن کا حصہ ہے جو کہ عمران نیازی اور اس کے جو کرونیز ہیں وہ دن رات لگے ہوئے ہیں اپوزیشن کے خلاف، اور خاص طور پر اگینسٹ پی ایم ایل این ان دا نیم آف شیم اکاؤنٹیبلٹی. اینڈ دا ہول آئیڈیا واز ٹو پینٹ پی ایم ایل این بلیک اور اس کو عوام میں اس کو خوب اس کی جا گھسائی کی جائے اینڈ پی ایم ایل شوڈ لک in a bad light. عمران خان نیازی وہ کچھ نہیں کر سکے پی ایم ایل کے مقابلے میں، چاہے وہ اٹ از اے پولیٹیکل فیلڈ اور فیلڈ آف ڈلیوری، پبلک سروسز، ہاؤسنگ، امپلائمنٹ، جاب، ہیلتھ، ایجوکیشن اینڈ واٹ ناٹ، پولیسنگ. اور ان کو عمران خان نیازی اب ایک چیز میں ایکسپرٹ ہیں جب سے وہ کرکٹ سے ریٹائر ہوئے ہیں، اور وہ ایکسپرٹ ہیں اس میں ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ڈسیٹ، ٹیلنگ لائز، یو ٹرن، دن رات دروغ گوئی کرنا، غلط بیانی کرنا، الزامات لگانا. اور اب جب سے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی جب سے رپورٹ آئی ہے تو اس رپورٹ کے بعد عمران خان نیازی ان کے ساتھیوں کا یہ حال ہے کہ چور مچائے شور. اور پھر کس طریقے سے جو پاکستانی چیپٹر ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا، اس سے فضول اس سے ایکسپلینیشن دلوائی گئی. یہ رپورٹ تو پبلش کی ہے ٹی آئی برلن نے، جو ان کا انٹرنیشنل جو ان کا فورم ہے. ہاؤ کین پاکستانی چیپٹر چپ ان اینڈ ایکسپلین اور آفر ایکسپلینیشن آن بہاف آف ٹی آئی برلن؟ تو میں جو کہہ رہا تھا کہ بدقسمتی سے کہ یہ جو اسٹوری جو من گھڑت چھاپی گئی یہ عمران خان نیازی کی ہدایت پہ چھاپی گئی، اور جو شہزاد اکبر ان کے جو چاپلوس ہیں باقی چاپلوسوں کی طرح، انہوں نے ان کی ہدایات کے اوپر من عمل کیا. اور وہ سوالات دن رات مجھ سے پوچھتے تھے کہ میرے 18 سوال ہیں، میرے 10 سوالات ہیں. آج ان تمام سوالوں کا جو جواب ہے وہ یہ کہ میں برطانیہ کی ہائی کورٹ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے اپنا کے سہارے اور فیکٹس کے، حقائق کے سہارے، فیکٹس، سالڈ فیکٹس کے سہارے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ود دیز ویری ایبل ہینڈ میں آئی ہیو گون ٹو لنڈن ہائی کورٹ، اور انشاءاللہ اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. مگر جو سوچنے والی بات ہے، میں آپ کے کیمرس کے ذریعے آئی ایم ناؤ ایڈریسنگ دا پیپل آف پاکستان. میں اپنے جو پاکستانی قوم، پاکستانی مائیں اور بہنیں اور بزرگ نوجوانوں کو میں ان سے مخاطب ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ if there was even a shred of evidence against me in this story, DFID, siphoning off millions of pounds from DFID's aid program to Pakistan, تو کیا وہ لندن کے ڈیلی میل میں میرے خلاف سٹوری چھپواتے؟ تو پھر تو اگر خدا نہ خواستہ ایک دھیلے کی کرپشن ہوتی تو پھر نیب اور نیازی کا جو انہولی الائنس ہے، جو گٹھ جوڑ ہے، وہ پھر میرے خلاف آشیانہ کا ریفرنس داخل نہ کرتے، جو کہ آلریڈی فیصلہ تو نہیں آیا لیکن لاہور ہائی کورٹ اینڈ سپریم کورٹ کے جو کامنٹس ہیں اور لاہور ہائی کورٹ
ने जो मेरिट पे बेल ली है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुंह बोलता सबूत है, एक तमाचा है उनके मुंह पर। सुप्रीम कोर्ट में जब नैब मेरी बेल कैंसिल करवाने गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जो साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनके कमेंट्स आर देयर फॉर एवरीबॉडी टू सी। उन्होंने फरमाया कि क्या शहबाज शरीफ ने कहाँ करप्शन की है, वेयर इज proof against him in terms of corruption or misuse of authority. If anything, शहबाज शरीफ has come across as a good boy. ये अल्लाह ताला का करम है, और मैं एक बड़ा नाचीज आदमी हूँ, लेकिन मैं प्राउड पाकिस्तानी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि फिर मेरे खिलाफ, वो हमारे खिलाफ ये केस करते डिफिट का, अपना नैब के ट्रायल कोर्ट में, बट डिफिट्स केस was never even discussed with me when I was in NAB's dingy cell. मैं वो जो उनका अकूबत खाना है, मुझसे उन्होंने ना डेफिड का कोई नोटिस दिया, मुझे फॉर्मल नोटिस आज तक, दे हैव नॉट गिवन मी एनी फॉर्मल नोटिस टू मी नैब टिल आई स्पीक एट दिस पॉइंट इन टाइम। डेफिड के बारे में नैब ने कोई नोटिस नहीं दिया आज तक। तो सवाल ये पैदा होता है, आई मीन इट बीट्स कॉमन सेंस कि भाई अगर मेरे खिलाफ ये सबूत होता तो वो फिर नैब में कोर्ट में ले जाते, ट्राई करते, पूरी दुनिया को, पाकिस्तान को बताते कि शहबाज शरीफ ने खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक के डिफिट का पैसा, और वो भी एरा, वो जो व्हेन देयर वाज अर्थक्वेक इन 2005 8 अक्टूबर, वो पैसा चुराया। भाई फिर आप वहां पर मेरे खिलाफ केस करते और गंदा नाला और आशियाना के तो ना केस करते, जिसके ऊपर आपको पहले ही हाई कोर्ट लाहौर और सुप्रीम कोर्ट में you have been deeply embarrassed by those judgments. तो ये मुझे आपको फिर डेफिट के बारे में पाकिस्तान में करना चाहिए था, यहाँ पर करवा दी, स्टोरी करवा दी, और अगले दिन जनाब पूरी इमरान खान के जितने भी चापलूस हैं वो आ गए टेलीविजन पर, और they started talking against me, the Defit story has been published in Daily Mail online, and this and that, and within no time, I can't thank Almighty enough. Within no time, British government through Defit gave a very strong rebuttal the next day, which has just been reiterated by Mr. Alistair Pepper, कि नहीं ये बात गलत है सारी, इसमें कोई सदाकत नहीं, और आज तक वो उस बात को ये पीट रहे हैं कि डिफिट के पैसा खाया गया, डिफिट के पैसा खाया गया। तो कहने का मकसद ये है कि खुदा के लिए पाकिस्तान को आप बदनाम, यू आर आई मीन डिफेमिंग पाकिस्तान। हमें, हमारी पहचान पाकिस्तान है, वी आर नोन बाय पाकिस्तान, आवर ग्रेट कंट्री, एंड इन अ मैटर व्हिच हैज नो लेग्स टू स्टैंड, यू आर bringing a bad name to Pakistan. And British government, I mean, it's a very friendly country, Britain, and they have, I think, gone out of the way to support Pakistan's education and health program over the years, and pumped in British taxpayers' money to the tune of hundreds of millions of pounds. We should remain ever so grateful to the British government, to British taxpayers, and instead of that, being beholden to them, that they have, through this aid program, they have educated our children in Pakistan and in Punjab particularly. I'm very proud of the fact that during from 2008 to 2018, 10 years, I have received, and with a sense of great gratitude, hundreds of millions of pounds of British aid through DFID, and DFID has done a remarkable job, you know, whether it is what we call, you know, training young boys and girls through different trades, or mother care child program, and so on and so forth. Instead of being grateful to British government and British people, we are, you know, trying to defame them and trying to convey them that your sums of monies have been used for corruption. I think no person in its right frame of mind, only a stone-hearted person can do this kind of nefarious thing. I mean, little did they realize that while
trying to hit me. They are trying to bring a bad name to Pakistan in international forum, in London, and trying to convey that don't give aid to Pakistan because we loot and plunder. I think this is a very, very heart-wrenching, uh, affair, very heart-wrenching, and my blood boils that we have toiled and given our blood and sweat under the leadership of Mian Nawaz Sharif to serve Pakistan, and this is how we are being paid. But forget about that. That is happening to us day in and day out. But you are trying to strain our relation with our friends, create seeds of doubt. This is not national service by any stretch of imagination. So I am very proud of the fact that in the realms of education and health, I think Britain has done a great job, and DFID has done a great job, and I and the people of Pakistan and the people of Punjab, where I serve the people, will remain grateful to them for all times to come. This has been a wonderful, wonderful contribution and friendly, support. And by the same token of imagination, you are also creating doubts in the mind of other donors of Pakistan that don't donate to Pakistan. We siphon off these funds. For God's sake, have a heart. What are you trying to do? You will soon depart one day soon. But Pakistan has to be there for all time to come. We will leave this world. But our children, they have to live there with honor and dignity. So what I'm saying is, ladies and gentlemen, कि ये पाकिस्तान हमारी पहचान है. इमरान खान नियाजी और उनके कहूर से जो कुछ किया, इंशाअल्लाह मुझे अल्लाह ताला के घर उम्मीद है कि इंशाअल्लाह लंदन हाई कोर्ट अदालत में जहाँ पर मैं गया हूँ इंसाफ होगा और दूध का दूध और पानी का पानी होगा और इंशाअल्लाह this nefarious scheme of Imran Khan Niazi will meet its logical demise. I have no doubts about it. और इस हवाले से मैं एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट है, that under the leadership of Mian Nawaz Sharif as Prime Minister of Pakistan, whatever humble contributions and services we did, I mean, not as a favor, but I think as our responsibility for the people of Pakistan, for our generation. And Alhamdulillah, I can say without any fear of contradiction that under Mian Nawaz Sharif's able leadership, both at the center and in the province of Punjab, where we had our government of PMLN, I think Nawaz Sharif did a remarkable service to Pakistan and his team members. And I can say again with a sense of great confidence and great pride that under leadership of Nawaz Sharif, we saved net billions of dollars of Pakistan's money through negotiating with lowest bidders. And you know very well that PEPRA rules don't allow this. PEPRA rules say very categorically that government or the procuring agency, public procuring agency, shall not negotiate with the bidders. लेकिन नवाज शरीफ की लीडरशिप में सेंटर में भी और पंजाब में भी हमने नेगोशिएशन की लोएस्ट बिडर से इन द नेम ऑफ वॉलंटरी डिस्काउंट और बिलियंस ऑफ डॉलर्स हमने लिए अपना कॉन्ट्रैक्टर से. पाकिस्तान की एक एक पाई गरीब मुल्क की बड़ी अहम है और वो इसको छुपाया गया इमरान खान नियाजी और नैब ने मिलकर कि ये बात सामने ना आए. So they get a lot of dirt, muck and dirt of so-called corruption allegation against us, so that these facts should not come to the limelight, and the people of Pakistan should not know that actually under Nawaz Sharif's leadership, Pakistan and Punjab saved billions of dollars of our great country, but our developing country. Inshallah, I have no doubt about the fact that one day soon Pakistan will be counted amongst community of nations. Inshallah. It's a long journey, no doubt about it. But through hard work,
and honesty of purpose, we will be, inshallah, a country to be recognized by friends and by foes. लेकिन ये तरीका नहीं है कि आप दिन रात इल्जामात लगाएं और अपना पाकिस्तान को बदनाम करें. तो ये भी मौका आ गया कि इसी लंदन हाई कोर्ट में I've given all those facts, evidences to Mr. Elster in a file, and I'm collecting more, which I'll give it to him to prove before the London High Court the credentials of PMLN government, Nawaz Sharif's credentials, his colleagues' credentials, Punjab government's credentials. किस तरह हमने दिन रात मेहनत की? How were we able to bridge the gap between a 20-hour load shedding in Pakistan back in 2013 and today Pakistan surplus in power generation. 11,000 megawatts were installed, and at the world's cheapest rates, the most transparent bidding, and the world's the most speedy installation. All this was done under Nawaz Sharif's leadership, or we were his team members, and we saved billions here, and then introduced CPAC, and then Orange Line. I'm not here to wash our dirty linen in a foreign country, but the fact is that Orange Line, this metro train, is waiting for people to be transported for the last 2.5 years. If we had been in power to serve the people, this Orange Line metro train would have been functional 2 years ago, despite delays in litigation, and transported 300,000 people on a daily basis. Look at the saving of fuel. Look at improvement of our climate, and congestion and traffic blocks and whatnot, and saving of thousands of working hours of the people of Punjab, of Lahore. And we saved 70 billion rupees in Orange Line alone. All these facts, inshallah, by the grace of God, will be I've provided to Carter Ruck, and they will certainly, in my defense, provide these facts to Honorable High Court Judge here in London. Inshallah, we are proud Pakistanis. For God's sake, don't defame us, don't blame us for things which we have not done, for things we have done for the service of the people. Don't depreciate us, we don't mind that. But leveling false allegations, concoctions and lies and U-turns has been only a recent development in the history of Pakistan. I don't think ever before in Pakistan's 70 years history we had seen this kind of blatant lies and white lies. तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर इंग्लिश में शुरू हो गया because I thought I was little conscious that they should also absorb what I'm saying. तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आप देखेंगे ये दूध का दूध पानी का पानी होगा. God willing, not only inshallah will I be vindicated by the grace of God and facts and their expertise. I will be inshallah vindicated in the eyes of the people, but inshallah through this effort Pakistan's image will further go up, Pakistan's standing will further go up, and we will all feel like proud Pakistanis by the grace of God. And nefarious design, इमरान खान और उसके जो साथियों की जो nefarious design है, उसकी इंशाल्लाह मौत वाक़या होगी लंदन की हाई कोर्ट में इंशाल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो. और मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार would like to thank I'd like to thank Carter Ruck and the very honorable lawyers for once again for accepting my case and be my lawyers to plead this case, and inshallah from here this legal journey starts. This claim is focused on Mail. They are the publisher of the Mail, so
and that is the focus, to clear Sharif's name of the allegations that they published. In relation to Akbar, there are jurisdictional issues because he's not a resident of Pakistan, lives in Pakistan, and allegations published from Pakistan concerning Pakistan. So, as a matter of some technical consideration, we've decided not to include him in this claim at this time. But not to say that in relation to other publications, he may be sued in the future. One question being asked is that why the case was so long to go to London High Court? There's been a delay of how? Well, under our laws, you have a year to sue, so in actual fact there is no delay in terms of the law. Also, before one sues, there is what's called a pre-action protocol that is required to be gone through, and that correspondence took some time with the Mail, partly because even today we have had no substantive response to them whatsoever to explain themselves and what they were publishing. And then the decision and the timing to sue in this country is for the claimant, Sharif, and he has chosen now to sue. I had to gather a lot of papers, and we had a lot of meetings, and I was insisting that the name you have mentioned should be a co-defendant, and they were looking into all legal options, and they say, Mr. Sharif, at the moment, because of jurisdiction and all issues, we can't, but we will not stop this exercise. We will continue examining this possibility. आपके जो पार्टी लीडर्स हैं उनके खिलाफ एक पूरी कंपेन है, शायद फरकान साहब अंदर है, हसन इकबाल साहब अंदर है, आज चीमा साहब उसकी जमानत पर सुने हैं और फवाद साहब भी बाहर आ रहे हैं। तो ये जो पिछला 1.5 साल आपकी पार्टी को, आपको भी अंदर रहना पड़ा, आपके साथसाथे को भी, ये जो एक पूरी कंपेन चलाई गई 1.5 साल की आपके खिलाफ, क्या आप समझते हैं कि इस सारे के पीछे यही है कि आपको रोका जाए अमली सियासत में हिस्सा लेने के लिए, और जो मौजूदा वजीर आजम है वो जिस तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं, ये तो एक आपने केस कर दिया रोजाना की बुनियाद पर, जो आपके लीडर और पार्टी के लोग हैं इस तरह क्या कहते हैं जो सियासी इंतकाम? एक तो ये बात है कि मैं सिलेक्टेड वजीर आजम की जुबान में मैं कभी जवाब नहीं देना चाहूँगा, सवाल पैदा नहीं हुआ। जो अभी आपने हालिया उनकी वीडियो देखी और जो उन्होंने गटर की जुबान इस्तेमाल की, वो बहुत अफसोसनाक है। रही बात शाहिद अब्बासी साहब की, एहसन इकबाल की, आसिमा की, ये बड़े एहसन इकबाल, शाहिद अब्बासी बड़े ईमानदार मेहनती सियासतदान, और आसिमा बहुत ही मेहनती ईमानदार एक ब्यूरोक्रेट है जिसने पंजाब में तरक्याती कामों के लिए 4 चांद लगाए। इसके अलावा हमजा शहबाज जेल में है, वो मेरा बेटा है, उसके बारे में मैं तारीफी कलिमात कहूँगा तो इट इज बी मिसकंस्ट्रूड। मेरा भतीजा यूसुफ जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जेल में है। तो ये सारी जो बातें हैं ये विच हंट है, दिस इज विच हंटिंग, और उसी की तरफ मैंने सारी बात ये की है कि ये पाकिस्तान की जो हमारी जो सोच थी, हमारी जो नवाज शरीफ का जो प्लान था कि पाकिस्तान को इस तरह उठान उसको मिले और इस तरह वो पाकिस्तान हवाई जहाज की तरह ऊपर उड़े कि दुनिया दंग रह जाए। आज पिछले 1.5-2 साल में वो सारे का सारा ख्वाब जो है, that those dreams have been stolen, unfortunately. So, dream to make Pakistan a great country, dream to make Pakistan a very vibrant, and a strong economic country, a prosperous country, a progressive country, a dream to make Pakistan stand on its own feet, dream to change Pakistan's role from beggar to chooser. Those dreams have been stolen in the last 1.5 years. के हवाले से शहजाद अख्तर साहब ने फिर एक मीडिया टॉक की और जो इस्लामाबाद का जो नया एयरपोर्ट है उसके हवाले से ठेकों में बेज़ाब्तियों का उन्होंने। देखिए, मैं शहजाद अख्तर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। वो लगे रहते हैं 18 साल सवाल के जवाब दें फलां कर। आज तमाम सवालों का जवाब मैंने यहाँ दे दिया। और चौधरी शुगर मिल ये एक कारोबारी अपना बिजनेस है, खानदानी बिजनेस है, और अगर मुझे बताएं कि खुदा न खास्ता। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे प्रोग्राम